Jo, gute, ihr Quietschboys-Fans. Ja. So, wir haben jetzt so 5 Uhr und 10 Minuten. Ihr seht, ja, wir laden das Auto, ja, und dann geht's ab nach Frankfurt am Main. Ja. Vatertag feiern heute mit den Quietschboys in dem Sinne. Wir sehen uns. So, wir sind jetzt angekommen hier im Burghof Hühnerstall. Ja. So, hier hinter mir ist gleich der Eintritt. Ja, so, und um 11:30 Uhr geht's los, ja, mit den Quietschboys. Also in diesem Sinne, ne? Seite an. Die wissen nicht mal, wo links pinkeln können und rechts scheißen können. So, die haben jetzt erstmal geguckt, wie eine Toilette funktioniert. So, wir stehen jetzt vor der Bühne hier. Die Quietschboys, die kommen ab 15 Uhr vor. Sind, wie ihr seht, die Burghof Allstars dran. Ja, und das ist natürlich sehr geil, weil da ist nämlich der alte Bassist von den Quietschboys, und zwar der Emil Abrigada dabei. Auf jeden Fall macht das wirklich sehr. In diesem Sinne, haut rein.
Beautiful dancing girls as well. Oh, I forgot one.
here with a beer, as usual. I'm back in Birmingham, the fucking guitar motherfucker, Mr. Vince Nixon! That's me! Yes, man, that's me. And now, that's now. Today only for you. Today, on the vocals on the guitar, Mr. Clito Crispina. Mr. Fucking Crispina, today for you. Get the hell on him. I want to walk with you. Thousand times with you. And I drive you tears of pain, a million times with you. I sell my soul for you, babe. From mine to burn with you. And I'll give you all that I'm baby. Just in the night out, she cried more. With a rebel, yeah, she cried more.
sie ist das Größte. Mit 2 Malteser oder 3. Ja, die Haut sich mit Lust, bis sie Kescher vor die Brust. Und der ganze Körper zum Schluss. Boah, ist das geil. Kommt mit alles. Super. Ist immer wieder genug. Die Kneipe, der Tisch, das Fleisch, der Fisch, das Bier, so kalt. Da sind wir alle eins. Wenn die Musik spielt, klingt es laut allein. So laut, kannst du uns doch gar nicht sein. Wenn ihr die Musik hört, dann singen wir bis nachts um 3. Nur mit euch spazieren zu leben, nur mit euch macht etwas Spaß. Nur mit euch spazieren zu leben, nur mit euch Gefühlt nach Stunden steh ich auf der Bildschirm rum und zappel mir ein ab, weil ich ein loses Mundwerk hab und ne große Klappe. Hier vor mir in der ersten Reihe sind lange hübsche Frauen. Die grab ich jetzt mal alle an. Ha, dann wollen wir doch mal schauen. Ha, ich will die und die als meine meins. Die und die, das ist so mein. Die und die Freude ist groß. Die und die, und dann Ich geh am Abend fort, guck mir die Frau an. Ich darf das machen, weil ich bin zurzeit allein. Doch nicht für lange, ja das weiß ich ganz genau. Ich hab ne Masche und die ist so richtig schlau. Da sind die Mädels von mir wie hypnotisiert. Die merken gar nicht, was da grad passiert. Denn mein Spruch, der trifft messerscharf ins Ziel. Denn ich sag mit viel Gefühl. Ich sag hallo, ich bin der Klaus, wer bist du? Ich geb dir gleich mal meine Nummer, du rufst ja an, so wie du. Sau, schnapp
sich den nächstbesten Kerl und geht fremd. Jetzt sitz ich in der Kneipe allein, betäubt mein Frust mit Bier und Wein, häng hackevoll am Tresen und lalle Julia, lalle Julia, lalle Julia, lalle Julia, lalle Julia, lalle Julia. Ich heul den Schlaf, was soll's bei Ai. Sie wird echt allein, denn ich kann, was soll's bei Ai. Da ist die Chicks, die mir passt, gibt sie schwarz und blau. Und dann auf diese Weise will ich die Sau. Das sag ich grad, und das hau ich zu meiner Frau. Ja, Ladies, raus und Diesel, ist mir doch scheißegal. Der Bursche wird der Baller. Ich brauch mal Jeans bei Aldi, die gibt's in alle Größen. Auf Führern kann ich nicht, so wird meine Augen. Man will nicht fliegen, weil alle Dicker sieht klasse aus. Du bist die hat schon Zeit. Zum Einsatz kommt, wird es ja meistens ein bisschen ruhiger, gell? Oder beschaulicher oder liebevoller, weil manchmal so Liebeslieder spielt man ja auch gern mit der Akustikgitarre, gell? Ja. Ich weiß, viele von euch haben auch eine Akustikgitarre zu Hause und ihr spielt auch immer meistens Liebeslieder, gell? Ja. Oder manchmal auch traurige Lieder, weil manchmal kann ja auch Liebe auch traurig sein, gell? Das ist aber jetzt kein Liebeslied, sondern es ist ein sozialkritisches Lied, oder? Das ist das, worauf ihr jetzt den ganzen Tag schon gewartet habt, oder? Auf was Sozialkritisches, oder? Ja, super! Da sind die Beach Boys auch genau die richtigen dafür, gell? Nein, das ist natürlich nicht sozialkritisch, aber es prangert schon eine kleine Geschichte an, und zwar, das Lied handelt von unserem Nationalgetränk. Unser Nationalgetränk heißt Appleboy. Und ich habe gehört, der Appleboy wird gar nicht mehr so viel getrunken. Ja, weil die Jugend so mit dem Appleboy, die haben es nicht so mit dem Appleboy. Die trinken lieber so Aperol Spritz oder irgend sowas. Oder Jack Daniels. Keine Ahnung. Also ich trinke noch Appleboy und ihr trinkt ja vielleicht auch gern Appleboy. Und wenn ihr wollt, dass der Appleboy nicht ausstirbt, unser Nationalgetränk, dann müsst ihr jetzt auch gleich alle mitsingen. Bei dem schönen Appleboy-Lied. Ich bin ein Mann, der wo's nicht lassen kann. Ich lieb mein Hesseland von Süd bis Nord. Doch es ist hart, wenn das so weitergeht, sind unsere Traditionen schon bald fort, bald fort. Unseren Handkäse mit Musik, der wird ja kaum noch gegessen. Unser Mund hat so schön wie keiner mehr, geht langsam verloren. Und Gerichte wie Himmel und Erd und Worte mit Klößchen schon keiner mehr. Doch eins darf nie vergehen, dem bleib ich immer treu. Mein Appleboy.
So, blitzeblau. Passt zum Tag. Sag mal, hast du schon Kevin? Ja klar. Und du, Kai? Und du? Und der Ralf? Und das, Jose? Spielen wir noch ein kleines Dankeschön für euch. Ja, weil wir müssen uns natürlich, eigentlich müssen wir uns immer bei euch bedanken, weil seit 36 Jahren sind viele noch immer noch Fans, die immer noch zu unseren Konzerten kommen. Die kriegen einfach nicht genug und das ist super. Ja, das freut uns auch. Und deshalb haben wir ein Lied geschrieben, wo wir uns mal bedanken für all die vielen, vielen Jahre, die ihr bei uns wart. Weil es war einfach nur so geil. Wir waren wirklich super, wie immer. Das sind wir gewohnt nach 36 Jahren. Und ich weiß, dass ihr auch immer wieder bei den Quietschboys gerne mitsingt. Und deshalb dürft ihr jetzt mit uns noch einmal singen. 1, 2, 3, 4.